Welcome to Kankara local government area of Katsina State, where agriculture is the major source of livelihoods for the people. With the CBN initiative, we are able to increase maize harvests since May 2020. Wannan tsari mun yi na'am da shi, mun yi maraba kwarai da gaske, mun samu ci gaba iya matuƙa fiye da yadda ake zato. Sakamakon taki da muka samu bana mai kyau da iri mai kyau, dama abin da ke wahalar da manomi kenan rashin taki mai kyau. Ya zo ya noma ya dahe kai ruwa kuma ba zai sake dawowa ba sai lokaci yayi shekara ta yi. To amma alhamdulillah mun yi na'am da wannan kamfani da ya zo mana tare da tallafin bankin ƙasa CBN, wanda suka tattaru suka haɗa kai suka ba mu taki mai kyau. Mun yi amfani da shi iya matuƙa, don a ƙasar nan gaba ɗaya ni dai ban ga taki mai ƙarfin wannan takin ba. Domin Allah mun ji daɗi iya matuƙa tunda ta kai ga gonanmu. Idan kana samun. Before this time we used to have maybe 250 bags, 250, 280 out of the work we do. But now by God's grace we're expecting 350 because of the assistance you people gave us. Wannan tsari na tallafin CBN, abinda zan yi magana akan shi na farko, ina gode wa Allah subhanahu wata'ala, kuma ina mai godiya ga shi bankin CBN na ƙasa da ya kawo mana wannan tallafi na noma. Da gurin da muke ganin za mu iya noma buhu 100 ba ka iya noma buhu 100, sai dai ka noma ko buhu 20 ko 15 ko 30. To yanzu gashi tallafin da Allah ya sa ya kawo mana, ya zo mana da shi da irin yanayin da ya zo mana da shi na shukar da zamu yi. Yanzu gashi a gurin muna iya samun buhu 100, 150, za ka taimaki iyalinka da 'yan uwanka da shauran abokan arziki da ma ƙasa baki daya. Wannan tsari na CBN na samu abin da zan ci da iyalina, na kuma samu abin da zan rika tallafawa da iyalina gurin bangaren biyan su kuɗin makaranta. To masha Allah, haka ake so. Ina godiya da wannan tsari da Allah ya sa. Alhamdulillah. Gaskiya ba abin da za mu ce da Allah sai godiya da zuwan wannan kamfani naku na Thrive bisa karkashin wannan kula ta wannan CBN. Gaskiya Central Bank of Nigeria sun taba manoma har ƙasa, domin kuwa ba mu fara shukar nan ba sai da aka ba mu taki, aka ba mu iri masara ingantacce. Sa godiya ta musamman da shi wannan babban banki na ƙasa da kuma wa'uba ku da kuke ɓata lokacin ku zo ku same mu a gonan nan. Tunda muke noma a wannan gona ba mu taɓa samun bukkoki da suka kai yawan na bana. A matsayina na shugaban matasa na wannan yanki, muna miƙa godiyarmu a wannan gudunmuwa da wannan kamfani ya kawo mana da kuma wannan banki da CBN kan harkar noma. Wannan hidima ta wannan kamfani da ya zo ya yi, mun yi godiya a kanta, kuma mu wannan yanki mun ji daɗi domin mun samu ci gaba da wannan kamfani ya zo da shi da kuma banki na CBN. Iyali na su ma su dala su san na yi noma, kullum in zo in dinga kawo masu cefane mai kyau a ci a sha. Gwamnati ta sa hannu tare da kamfani mai kyau, su zo sun haɗa kansu, manomi ya dala, alhamdulillah iya matuƙa. Mutane na sun amfana 100% da wannan tallafi da ya zo. Da mutum bai iya noma buhu 50 ko 10 ma, amma yanzu wani zai noma buhu 300. Na gode CBN, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa. The maize is slashed and stacked on the farm. Once we stack it, we give it 2 to 3 weeks for it to dry properly. Once it has dried, remove the cobs, thresh them.
bag, then take to the store, where they are received by the inventory and logistics persons. We do what we call moisture test, which must not exceed 12%. In a situation where moisture is above 12%, we further dry it before storing it in the stacks to avoid it from molding. And we also do purity test. Every grain brought in by farmers must pass purity by at least 95%. We weigh it and take note of the weight. We would like to thank CBN. They've been of great, immense support. We've been able to work with about 25,000 farmers. These are maize farmers predominantly, and it's been great so far. These farmers were gotten from a process we call the onboarding process. Basically, we go into their communities, we introduce ourselves to their community leaders, after which they mobilize their community members, and then we have the opportunity to explain better to them what we do as an organization. After the onboarding, we train these farmers. We make sure that they get the best agronomic practices. Through the help of CBN, we have been able to give our farmers top quality inputs in form of seedlings, agrochemicals, fertilizers. We also take their biodata, which is very important, not only to reach them, but to build a strong database. Apart from that, we also have a team of field officers who constantly visit these farmers from the time of planting up until the harvest. We have a schedule for these farm visits, which enables that a farmer is visited within 10 days. And this is to make sure that things don't go wrong and we're unaware. With the help of CBN, we've been able to add our quota to the overall national maize production in the country. We're looking at farmer yield to be around a minimum of 3.5 tons per hectare. We've gotten a lot of feedback from the farmers. We know that their harvest is definitely going to be good. This directly translates to more money for the farmers, for them being able to take care of their kids, have better housing, send their kids to school, have more money to be able to also scale and prepare for next season. I'd like to start by thanking the CBN for the laudable intervention this year. Inputs were made available for farmers, quality inputs. Over 7,000 metric tons of NPK special blend was distributed to farmers through this intervention. We also distributed over 4,000 metric tons of urea and 500 metric tons of seeds. This, of course, we believe is not only going to lift smallholder farmers out of poverty, but it's going to enhance food production in Nigeria as well as raw materials for our industries home and abroad. We're currently working in 3 northwestern Nigerian states, as Kano, Kaduna, Katsina. We're supporting 25,000 smallholder farmers through the CBN intervention. We plan to reach out to 1 million farmers by 2025 and 10 million farmers by 2035. Not only do we believe in our vision, but we have so much confidence right now due to the CBN intervention and her plans to continue to support us, or to support the smaller farmers through us. This we believe is going to again boost food production as well as put us at that space where we can really build an Africa that feeds itself and the world. With this CBN intervention, we have expanded rapidly into more states, and then again, farmers' yields have been increased. That, of course, have increased their income from the fact that we're able to get the premium prices. In those communities where we work, we've been able to engage more than 1,000 youths who currently are working as field officers, supervisors, managers, working with these farmers. So not only are they impacting the farmers with new knowledge of modern agriculture, but they're also making money in return.
We have local transporters, treasure operators, who are currently also engaged in this harvesting operations. Clearly, you can see that in the areas we are working at the moment, there's a boost in the economic activities, and if, of course, it continues, I can assure you that we are going to be self-sufficient and even start to look at exporting products.